So I'm very happy and glad to be here, and I'm very thankful for the invitation. I'm very thankful to the bishop and all of you who came here to listen to stories. მე ვარ ძალიან ბედნიერი და მადლიერი, მეუბნის და ყველას მიმართ, რომ მიიღო ეს მოწვევა. So and I would also like to introduce Edo, my wonderful translator. Now, and I should start with a question. Do you know what stories are afraid of? To be forgotten. They don't have an audience anymore. The listeners. Sad endings. They can be like storyteller. I know one more thing that stories are afraid of. Do you want to know what this thing is? Yes. I'll tell you. The stories are afraid of mobile phone calling. Yes. Because stories, yeah, you knew it. The first time someone suggested this answer. Because stories are like birds. They are free souls. They may just fly away. So I kindly ask you to switch off your phone. And just to relax. This is your time to feel yourself like in back long ago in childhood. Because I believe in the healing power of stories. They can be healing for our lives and our souls even. And long time ago, people would always tell stories. When there was no television, no animation. So animation is also storytelling. But my kind of storytelling, it exists only in this moment. I can never tell the same story twice. So what you are going to experience here is a unique moment of being together, of sharing this beautiful space, our presence, our hearts, and some stories. So I just, thank you. And I'll start with the smallest instrument I have. This is the smallest flute I've ever seen. In Estonia, we call these instruments ocarine. Or a clay flute, the flute made from clay. See, it looks like a bird. And it makes a very similar sound to a bird. So this may be the smallest flute that you have ever heard. The small piece of clay was taken from under the ground. It was formed
then it was burnt ის არის დაბწვარი, გამომწვარი in fire. ცეცხლში. And after this burning, და აი ამ წვის შემდეგ this instrument can make sound, ინსტრუმენტ შეუძლია გაჟღერდეს, which is very similar to our lives. რომელიც ასევე ძალიან გავს ჩვენს ცხოვრებას. Sometimes we need to go through very hard fire ხანდახან ჩვენ გვჭირდება რომ ცეცხლში გავეროთ ხოლმე, in order to make our stories sing. რომ შემდეგ ჩვენი ისტორიები გახდეს ხილვადი. So the story that I want to start with, this story comes from Estonia, where I come from. It's a very old story, and I'm going to support it with a very special Estonian instrument. Which looks like a harp. It has strings. And it's called kannel in Estonian. Kannel. Can we say it all together? Kannel. Kannel. Yes, thank you. And this story, it happened a long time ago. Challenge for me. Bueno, micrófono igual que apuesta. There lived a man who was a farmer, a rich farmer. He had a big household. He had many animals. So he had 7 horses, 14 cows, 21 sheep. What are you writing there? Are you writing the animals down? It's a very good farmer who knows exactly how many animals. Yeah, you just told me. Thank you. So 28 sheep, 36 goats, 70 chicken, and 1 wife. But that was enough. Enough. So this farmer, he was rich. He grew food. And every week he went to the town for a market.
და ყოველ კვირას ის დადიოდა ქალაქში. He sold the food. ის ყიდულობდა საკვებს. And he could buy something that he needed. და ასევე მას შეეძლო იყიდა რაღაც, რაც სჭირდებოდა. And once he bought a mirror. მან იყიდა სარკე. The mirror was something special. და სარკე იყო რაღაც განსაკუთრებული. Now you already know that this happened a really long time ago. და ეხლა თქვენ ნამდვილად იცით, რომ ეს მოხდა ძალიან დიდი ხნის წინაც. At that time, people didn't know what a mirror was. და იმ დროს ხალხმა არ იცოდა რა იყო სარკე. Nobody saw it. არავის არ ჰქონდა დანახი. So the man, he bought a mirror. ამგვარად კაცმა იყიდა სარკე. The man came back home. და კაცი მოვიდა სახლში. And he hid the mirror away from his wife. მან გადამოლა სარკე თავისი ცხოველისგან. Because otherwise, maybe she can break it. რადგან სხვადასხვა შეიძლება თავს იგი გაიგებდა. So the man hid the mirror in a big chest. ამგვარად კაცმა დამალა სარკე დიდ სკივში. And every night, და ყოველ ღამე, when the man finished working, როცა ეს კაცი ამთავრებდა სამსახურს, he went quietly to this big box. ეს კაცი მიდიოდა ძალიან წყნარად კუთხად, While the wife was not looking, როცა ეს ქალი არ ხვდებოდა მას, he would open the box. მას შეეძლო გაიხსნა კუთი. He would search for the mirror. And ის ეძებდა სარკეს He would take it into his hands და ის იღებდა მის ხელში. and look at it. და მას უყურებდა. Surprised. გაუცდა. What a miracle. ის სასწაულია. But only while the wife was not watching. მაგრამ ხოლმე მაშინ როცა მას თოли არ უყურებდა. So once, გაერთო the wife of this man, სალმა კაცისო, she noticed that her husband was hiding something away from her. შეამჩნია რომ ის ხარი რაღაცას მალავდა მისგან. And she was worried what it was. და ძალიან აინტერესებდა რა იყო ის. So the next time, შემდეგ when the man went to the city for a market, როცა კაცი წავიდა საკვების ქალაქში, the wife sent him away. როცა ქალმა ის გაგზავნა შორს, And she ran to the box. ის გამოიქცა ყუთისკენ. She opened the box. მან გახსნა ყუთი. And she was searching and searching and searching. ის ეძებდა. And she found it. და მან იპოვა A strange looking small box. პატარა ყუთი, რომელიც უცნაურად გამოიყურებოდა. So she tried to open it. და ცდილობდა გაიხსნა ის. And the box opened. და ყუთი გაიხსნა And the woman looked inside. და ქალმა ჩაიხედა შიგნით. And mind you, the woman never saw a mirror before. და გავიხსენეთ, რომ ქალს არასოდეს ენახა სარკე მანამდე. So the woman thought that it was a painting ქალმა იფიქრა, რომ ეს იყო ნახატი. of some other woman. სხვა ქალისა. Yeah, because why is she so ugly? იმიტომ რომ ქალმა თქვა, რატომ არის ეს გამოსახულება ესეთი საშინელი. And so angry. და თან ასეთი გაბრაზებული. And the wife thought that her husband found a lover in the city. და კაცმა იფიქრა, რომ ქალმა იფიქრა, რომ მისმა ქმარმა უბრალოდ ნახა სხვა შეყვარებული ქალაქში. He painted her face here. და ნახატა მისი სახე საკეს. And now he looks at her every evening. და შემდეგ ყოველ საღამოს ის უყურებდა ამ სახეს. So the wife started yelling and crying. ამგვარად ქალმა დაიწყო ყვირილი და დირილი. That was Estonian. ეს იყო ესტონური. She was saying, "Oh, my dear neighbors, come to see what my man did. What did my man do? ეს ყვიროდა მეზობლებო, შემოდით ჩემმა ქმარმა რა ჩაიდინა. He found a lover in the city. მან იპოვა ახალი შეყვარებული. He painted her face here. მან დახატა მისი სახე. And now და ახლა he's looking
შეხედეთ ის უყურებს ამ სარკეს ყოველ დღე. So after that, all people came running to her. და ამ შემდეგ ყველა მოვიდა და გამოიცა. They all wanted to look. ყველას უნდა რომ შეხედა მისთვის. They wanted to look at this other woman. მას უნდა რომ უბრალოდ შეხედა აი ამ სხვა გამოსახულებისთვის, ამ სხვა ქალისთვის. So one neighbor woman. ერთ ქალმა, ერთ მეზობელმა. She takes the mirror into her hands. აიღოს სარკე თავის ხელებში. And she says, თქვა. "Oh, what a face! შეხედეთ ეს რა სახეა? She has the face of a monkey. მას აქვს მაიმუნის სახე. She has the teeth of a horse. და მას აქვს კბილები ცხენისა. And look how angrily she looks at me. და შეხედეთ რა გაბრაზებით მიყურებს მე. Oh, your husband has a very bad taste for women." თქვენ მეუღლეს არ აქვს კარგი გემოვნება. So another neighbor woman comes. სხვა მეზობელი სხვა ქალბატონი მოდის. Let me see. ნახავ. She takes a mirror into her hands. ის იღებს სარკეს ხელებში. And she says, აი სამბობს. "Oh, she's very lovely. ეს როგორ საყვარელია. Look, she has big eyes. შეხედეთ მას დიდი თვალები აქვს. She has small nose. პატარა ცხვირი. And pink lips. და ვარც ვერტუშები. She's very nice." ჩვენი ქალბატონი. And then comes a neighbor, a man. შემდეგ მოდის მეზობელი კაცი. Let me also see. მომეცით მეც ნახო. So he takes the mirror in his hands. ისიც იღებს სარკეს თავის ხელებში. He looks into the mirror. იხურება სარკეში. And he says, "Oh, she has a red beard." შეხედეთ მას აქვს წითელი ულვაში წვერები. So they were watching this mirror until the evening came. ყველა უყურებდა ამ სარკეს საღამომდე. And husband came back home from the market. He came home and he explained to everybody that this is a mirror. It's not a painting. It shows you yourself. And we're also listening to the story. Maybe some of you are thinking, how strange. Did the people who lived back a long time ago, were they really somehow more silly than us? But no, they were just as clever as we are. You see, the stories, they speak to us on another level. And imagine if there was a mirror which showed not your face, but your soul. Would you be brave enough to look into such a mirror? Would you recognize your soul? Thank you. So this is another Estonian instrument. Which looks like a stick. But it's a flute. It's a very strange flute because it doesn't have any finger holes. Well, usually flutes do have finger holes. And beneath every finger hole there is a note. But this flute has no finger holes. You play it with only one finger. So that's why we can say that maybe this is the laziest flute. In Estonia we call it pikkile. Or a long whistle.
And then I'm going to play this instrument, but I'm going to tell you about this instrument a little bit later. ასე დაბრა ამ ინსტრუმენტზე, მაგრამ მოგვიანებით მოგიყვებით ამ ინსტრუმენტის შესახებ. So this instrument that I played here is a shaker. Believe me or not, but it used to grow on a tree. But you can never find it in this region. You can never find it because it's big. It grows only in South America. Yes. And this is the famous instrument of all children. Because this is, believe me or not, the storyteller's word. This is a fruit of an ice cream tree. Ice cream tree really exists, and this tree is called ice cream tree. Or pacay. In Peru particularly, Peru, in South America. So when this fruit is fresh, it's green, and it's a bit bigger. And I would open it, and then inside there will be white berries. About these big berries, which taste exactly like ice cream. Yes, exactly. Same taste, same sweetness, but they don't melt in the sun. And when these berries dry, the stones remain.
And they make this sound. Isn't ჟღერენ აი ასე. Yes, so something very, very natural. ძალიან ბუნებრივი. And for the next story, შემდეგი ისტორიისთვის I would like to tell you a very special story, a story that I tell very, very rarely. მე მინდა მოგითხრათ ძალიან განსაკუთრებული ამბავი, რომელსაც მე ძალიან იშვიათად ვყვები. And this story originally comes from north of Africa. ეს ისტორია მომდინარეობს ჩრდილოეთ აფრიკიდან. From the people called Amazigh. ხალხისგან, რომელსაც ვეძახით ამაზიღებს. They are the traditional people in Morocco and many other places in northern Sahara. ეს არის აბორიგენი ხალხი მაროკოში. Before their land was invaded by Arabs. სანამ მათი მიწა, ტერიტორია დაპყრობილი იქნა არაბების მიერ. Yeah, they had a very, very special culture. მათ ჰქონდათ განსაკუთრებული კულტურა. And this story, I can call this story the best relationship therapy story. მე ამბავს შემიძლია დავუძახო საუკეთესო სათერაპიო ისტორია ურთიერთობებზე. A white dove თეთრი მტრედი came flying from the sky, რომელიც მოფრინდა ზეთიდან, landed on a branch, რომელიც დაიშვა and ხეზე. the dove. მტრედი He placed his wings behind his back. მტრედმა თავის ფრთები ზურგზე წაიღო. He a bit like put his head on the side, და მარცხნივ გადადო ოდნავ თავისი თავი and he started singing. და მან დაიწყო სიმღერა. Ooh, ooh, ooh. An arrow hit the dove. გაისმა ყვირილი და მას მოხვდა ისარი. White feathers flying around. და თეთრი ბუმბული აქეთ-იქით გადავიდა. Red blood წითელი სისხლი down to the ground. ჩამოიწვევდა ქვემოთ მიწაზე. And the poor body და სხეული, საწყალი სხეული fell on the ground. დაიცა მიწაზე. It was the arrow of a young hunter. ეს იყო ისარი, ახალგაზრდა The, the young hunter called Telem. ახალგაზრდა მონადირე, რომელსაც ერქვა ტელემი. Now Telem was a very young, handsome man. ტელემი იყო ახალგაზრდა, სიმპათიური ახალგაზრდა. He spent hours in the forest, ის ხარჯავდა და ატარებდა საათებს ტყეში. hiding, იმალებოდა. looking for the bird, უყურებდა ჩიტებს. then preparing the arrow, მზადობდა ისრებს. then waiting and waiting. შემდეგ ჭიმავდა და ჭიმავდა Then he shot, და შემდეგ ესწოდა. he hit the bird, და შემდეგ ის არტყავდა ჩიტებს. and now he was searching for the bird. და შემდეგ ის ეძებდა ჩიტებს. Telem knew this forest as his own finger. და ტელემას აკეთებდა საკუთარი ხელებით, საკუთარი თითებით. He went through the forest and suddenly he sees a wall, და ის შევიდა ტყეში და უცბად მან დაინახა კედელი. a big stone wall დიდი ქვის კედელი in the forest. ტყეში. He never saw it before. და არასდროს არ ინახა. So Telem walks along the wall და ტელემმა დაიწყო სიარული კედლის გასწვრივ and he arrives at a door. და ის წაწყდა კარს. The door was made of sandalwood. და ეს კარი აშენებული იყო ხისგან. It was warm and smelled. და ეს იყო თბილი და კარგად იგრძნობოდა სულ. Telem opened the door. ტელემმა გაავა შევაკარები. It wasn't locked. არ იყო ჩაერდილი. ასე რომ. Telem thought maybe they want me to come inside. ტელემმა იფიქრა, რომ ალბათ მართლა უნდა რომ შევიდე. Maybe my dove is inside. შეიძლება ჩემი მტრედიც შიგნით არის. So he went through the door მან გაავა კარები, გაიარა კარში. and then
აუცებ. He saw a beautiful garden, მან დაინახა ულამაზესი ბაღი. small river flowing, პატარა მდინარე, რომელიც იქ მოჩუქჩუქებდა. green grass, მწვანე ბალახი, tall trees, მაღალი ხეები, beautiful flowers, ლამაზი fruits, ყვავილები, ხილი and vegetables. და ბოსტნეული. And then he saw right there, sitting on the green grass, და შემდეგ იქვე მან დაინახა ვიღაც მწვანე ბალახზე, there was a girl. ეს იყო გოგონა. Her face was covered, და მისი სახე დაფარული იყო and in her second hand, the girl was holding და მის მეორე ხელში გოგოს ეჭირა the dead dove. მკვდარი ტრედი. Telem said, და ტელემ თქვა, "Hey, that's my dove. That's my bird. I killed it. ეი, ეს ჩემი ტრედია, მე ის მოვკალი. It's going to be my dinner tonight." ეს იქნება ჩემი ვახშამი ამ საღამოს. Ah, you found it. შენი ბავე. Ah, so kind of you. რა კარგია. Can I have it now? შეიძლება რომ მავიღო. And he was trying to give the dove, but the girl was holding the dead body. და ის ცდილობდა რომ გამართმია ეს მკვდარი ტრედი, მაგრამ გოგონას ხელში ეჭირა. Come on, said Telem. კარგი რა, ტელემ. What are you crying? რა იყო ტირი? And this was the first moment when Telem saw the face of this girl. და ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა ტელემმა დაინახა გოგონას სახე. And the Amazigh people say that when he saw her face, he heard the music of spheres. და რაცა ამაზიხანი ხალხი ამაზე ამბობს, რომ როცა მან ის სახე დაინახა, შემოსნა სიმღერა სფეროების. She had beautiful dark eyes, მას ჰქონდა ლამაზი მუქი თვალები, deep like the night sky, ისეთი ღრმა, როგორც ღამის ცა. and fell in love. და ტელემს ეს გოგონა შეუყვარდა. And this beautiful girl, და ეს ლამაზი მშვენიერი გოგონა she looked at him, მან შეხედა ბიჭს. she opened her red lips, მან გახსნა მისი წითელი ტუჩები and she said, და მან თქვა, "Go away from my garden. აქედან წადი ჩემი ბაღიდან. You are killing birds. შენ ჭიდებს კლავ. Go away from my garden and never come back." აქედან წადი ჩემი ბაღიდან და აღარასოდეს მოხვიდე. So this very night, when Telem was frying his dove on a fire, აი ამ ღამეს, როცა ტელემი წვავდა მის მოკულ ტრედს ცეცხლზე, and you can feel this smell of fried meat, და თქვენ შეგიძლიათ შეიგრძნოთ ეს სურნელება შემწვარი ხორცისა. I can immediately see if people eat meat or not. From their reaction. Telem was thinking only about this girl. He didn't want to eat. He wanted to come back to this beautiful garden. But how? This girl, she will tell him again, "Go away from my garden, you are killing birds." So Telem was thinking, and in the morning he went outside of his house. But this time he didn't have arrows with him. This time he took a net. He went net. He went to the forest. He threw the net on the forest floor. He placed some seeds on top of this net. And he went hiding. So he went hiding and he waited. And he waited. And he waited. And he waited. And then 1, 2, 3, 5, 20, 75, 100 white doves came flying from the sky, and they started eating the seeds.
Telem waited and he waited. And when time was right, he closed the trap. And now he had 100 living doves. And as it is a story, it's a fairy tale, you know. Telem also had his silver cages with him. 100 silver cages. So Telem placed each of the dove in a separate silver cage. He covered them with a piece of cloth. And he started pulling the cages through the forest. 100 silver cages through the forest. Yeah, isn't it heavy for you? It's really heavy. Yes. Yes, thank you. Oh, I need to help. It's too heavy. Yes. Yeah, very good. Yeah. I see. To the wall. To the stone wall. Through the sandalwood door. Into the garden. And there was this girl. This girl, she was sitting on the ground, and she was placing some seeds into the ground. And Telem said, "Hi, you know, I have a present for you. It's a very special present. It took me a long time to get this present for you." And he uncovered the cages. There were white, living doves. And the girl, she looked at the doves. She looked at Telem. She opened her red lips. And she said in the most sweetest voice, "Every day, when I am putting seeds into the ground, these birds come to my garden by themselves. I don't need to catch them. They are not prisoners. They are guests in my garden. Go away from my garden." And Telem, he had to go away. He went outside of the garden and he thought, what else can he give to this girl? He loved her so much. And I don't know how far are your golden mines from the place where you live. Are they far away? No? No, yeah, looking at you, I see that they're very close, your golden mines. So Telem's golden mines, they were about 5 days away. So Telem went to his golden mines. And he was walking. And he was walking. He didn't sleep. He didn't eat. He went to his golden mines. He arrived there. He dig his fingers into the stones. And he was cracking stones.
ცდილობდა გაიტეხა ქვები to find gold. ეპოვა ოქრო. And finally, და საბოლოოდ he found enough gold მან იპოვა საკმარისი ოქრო, to make a necklace. რომ გააკეთებინა ყელსაბამი. So Telem went home. 5 days he was walking ხუთი დღე home. წალა ისო წავიდა He სახლში. didn't sleep. არ ეძინა, He didn't არ ჭამდა. He was walking home for 5 days. ხუთი დღე მიდიოდა სახლში. And 5 days later he arrived home. და საბოლოოდ ხუთი დღის შემდეგ დაბრუნდა სახლში. He poured gold into a form. და მან ჩამოასხა ოქრო ფორმა მისცა And he made a beautiful necklace. და მან გააკეთა შვენიერი ყელსაბამი. With this necklace he went to the wall in the forest, და აი ამ ყელსაბამით მან გაიარა კარი, შევიდა ტყეში, to the wooden door ხის კარი, ხის ტყე, which smelled of sandal. რომელსაც ჰქონდა წიწვების გემო, სული. Opened the door მან გახსნა კარი and there in the garden და შემდეგ იმ ბაღში there was this beautiful girl. იყო შვენიერესი გოგონა. And she was picking oranges. და ის კრებდა ფორთუხლებს. So Telem came to her and said, და დალემი მივიდა მასთან და უთხრა, "Hey, I have a gift for you. მე შენთვის საჩუქარი მაქვს. You know, this is for you. იცი, ეს შენთვის არის. This is gold. ეს ოქროა. It is very expensive ეს ძალიან ძვირია and you can wear it და შეგიძლია ატარო. and it will make you more beautiful." No, Yes. you are beautiful. ეს შენ უფრო ლამაზ გახდის. არა, მოიცა შენ ლამაზი ხარ, მაგრამ უფრო ლამაზ გახდის. But everyone will see that you are very rich. მაგრამ ყველა დაინახავს, რომ შენ ხარ დიდარი. People will respect you. ხალხი პატივს ხსენს. It's a present. ეს შენი საჩუქარია. And this beautiful girl, ეს შვენიერი გოგონა she looked at the golden necklace. მან შეხედა ოქროს ყელსაბამს. She looked at Telem. მან შეხედა ტელემსაც. She opened her red lips მან გახსნა მისი წითელი and she თვალები said in the most sweetest voice, და მან თქვა ყველაზე ტკბილი ხმით. "Every orange ყველა ფორთუხალი that you see in my garden რომელსაც ხედავ ჩემს ბაღში is more expensive than this gold. არის უფრო ძვირი ვიდრე ეს ოქრო. When famine comes, when there is no food, when there is nothing to eat, როცა შიმშილი მოდის, this gold will cost nothing. ეს ოქრო არ არის პესოს კი. People will come to my garden ხალხი ჩემს ბაღში მოვა and I will give them real food. და მე მათ ნამდვილ საკვებს მივცემ. For the food I grow is more expensive than the gold you bring me. და საკვები რომელსაც მე თავად ვზრდი, უფრო ძვირფასია, ვიდრე Go. ოქრო რომელიც Go away from my garden." შავი ბაღიდან წადი. So Telem took the golden necklace. ელენო ხელ დაიბო ოქროს ყელსაბამი, He went outside the garden წავიდა, გავიდა ბაღიდან and all the way back to the city. და მთელი გზა ქალაქამდე. The city was by the seaside. ქალაქი იყო ზღვის განაპირას. So Telem went to the harbor. და ტელემი წავიდა ნავსადგურში. He was standing right by the sea, ის იდგა ზღვასთან, looking at the waves coming in and out, უყურებდა ტალღებს, მოდიოდნენ და მიდიოდნენ. in and out, მოდიოდნენ და მიდიოდნენ. in and out. ტალღები მოდიოდნენ და მიდიოდნენ. Telem held his gold in his hand ტელემს ეჭირა ხელში მისი ოქრო and he released it. და მან ხელი გაუშვა. Splash! The sea ate gold. The sea. და სხვა სთანქა ოქრო. And then Telem saw this ship. და ტელემმა დაინახა ეს გემი. And when he understood what kind of ship it was, და როცა მან გაიგო როგორი სახის გემი იყო, he jumped into the water გადახდა წყალში. and he started swimming ცურვა towards the ship, გემისკენ. faster than dolphins, ისე უფრო მეტად სწრაფად ვიდრე დელფინები. through the seaweed. ზღვის ტალღების გავლით. So he climbed the deck of the ship. მან დაალაშქრა გემბანი გემისა All sailors were watching him with their mouth open. და ყველა მეზღვაური უყურებდნენ მის ტუჩებს, რომელიც ცხია იყო. Telem went to the captain ტელემი მივიდა კაპიტანთან.
And he asked the captain to take him in a crew. და თხოვა კაპიტანს თხოვა რომ მიიღო მის ეკიპაჟში. And the ship sailed to the north. და გემმა გაცურა ჩრდილოეთით. They sailed many weeks ისინი ცურობდნენ ბევრი კვირა. through the storms, შტორმებთან ერთად, შტორმების გავლით, through the calm. ასევე წყნარ And გამოდებში. after several months, რამდენიმე თვის შემდეგ they found what they were looking for. მათ ზუსტად იპოვეს ის, რასაც ეძებდნენ. A whale. ვეშაპი. Because these sheep were the whale killers. რადგანაც ეს გემი იყო ვეშაპების კვდარი. The whale hunters. ვეშაპებს მონადირე. They saw the whale. მათ დაინახეს ვეშაპი. They chased the whale. მათ ესვარეს ვეშაპს. They harpooned the whale. მათ ჰარპუნი ჩაარჩეს ვეშაპს. They brought the body of the whale to the ship. და მათ დადასტურა სხეული გემზე. And they cut it into pieces. და მათ დაჭრეს რამდენიმე ნაწილად. Now they could return home. ახლა მათ შეეძლოთ უკან დაბრუნება. For many months they were sailing back და ბევრი თვე ისინი უკან მოძრაობდნენ სახლში. through the storms, ისე შტორმები გადავალახეს. through the tranquil sea. ხანდახან დამშვიდობილ ზღვით. And they arrived safely home to their harbor. ამ ყველაფრის შემდეგ ისინი უსაფრთხო დაბრუნდნენ სახლში. Now Telen went to the captain ამჯერად ტელენი მივიდა კაპიტანთან, to get his payment. რომ მიიღო მისი გასამრჯელო. And the captain, he didn't give Telen any gold. მაგრამ კაპიტანმა არ მისცა ტელენს. He didn't give Telen any money. არც სარანაირი ფული არ მისცა. He gave a small bottle. მან მისცა ძალიან პატარა ბოთლი, A small bottle filled with grey liquid. რომელიც სავსე იყო ნაცრისფერი ცხიმიანი სითხით. Grey and greasy and oily. ნაცრისფერი ცხიმიანი, ეთიანი Telen took it as the most precious gift. მაგრამ ტელემ ისაიღო როგორც უძვირფასესი საჩუქარი. He bowed to the captain. მან თავი მოუხარა დაუბრა კაპიტანს, He jumped into the sea ის გადახტა ზღვაში and he swam back. და მან უკან გაცურა. Now Telen went to the shore, to the city, და ტელემ მივიდა სანაპიროზე ქალაქისკენ and he ran as fast as he could through the city to the forest. ჩაიქცა ყველაზე სწრაფად რაც კი შეეძლო. Through the forest to the stone wall. გაიარა ტყე, მივიდა ქვის კედელთან, And on the stone wall to the door, რა თქმა უნდა გაიარა ის კარიც, which was smelling of sandal. რომელიც იფრისდებოდა როგორც მუხა, წიწვი. He opened the door, მან შეავა კარი. and there inside the garden, და იქ კარის მიღმა there was this beautiful girl. ისევე იყო მშვენიერი გოგონა. She was watering flowers. ის ყვავილებს ჰწყავდა. And Telen came running. და ტელენი მივიდა სირბილით. You've been running for so long. This is a gift for you. ეს არის საჩუქარი შენთვის. This is amber. ეს არის სიტყვე. You know, it is more expensive than gold. ეს უფრო ძვირფასია ვიდრე ოქრო. This is the liquid which they take out from the stomach of a whale. ეს არის სითხე, რომელსაც მონადირეები იღებენ ვეშაპის მუციდან. You need it to make perfume. შეგიძლია ამით გააკეთო სუნამო. I say you like flowers. ალბათ გიყვარს ყვავილები. So take these flowers, put them inside this bottle, აი ყვავილები რომელიც გიყვარს შადე ამ ბოთლში and the fragrance of these flowers will stay there forever. და სურნელი ყვავილების და გასტან სამუდამოდ. It will be perfume. და ეს იქნება შენი სუნამო. You can apply it here, here, and you will smell even better. I mean, you smell very good. და შენი სურნელი იქნება საუკეთესო. ანუ შენი სურნელი ახალს კარგია, მაგრამ უფრო უკეთესი იქნება. Please be my beloved. ხო, აი ჩემი საყვარელი. And this beautiful girl, და ეს მშვენიერი გოგონა. she looked at the small bottle. მან შეხედა პატარა ბოთლს. She looked at Telen. შემდეგ შეხედა She opened her red lips. მან ახსნა მისი ბაგები And she said in the most beautiful voice, და მან დაიწყო საუბარი უმშვენიერი ხმით. nothing
lasts forever on this earth. არაფერი გრძელდება სამუდამოდ ამ სამყაროში. I love the smell of the flowers მე მიყვარს სურნელი ყვავილებისა, because I know that they will die. იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ისინი მოკვდებიან. In winter, I will be missing the smell of flowers, მე მომენატრება სურნელი ყვავილებისა waiting for spring to come. და დაველოდები გაზაფხულს რომ ისევ ამოვიდნენ. I want to enjoy the real smell of flowers as long as they share it with us. და მე მართლა მინდა დავთქვა იმ რეალური სურნელით, რომელსაც ყვავილები აფრქვევენ, მანამ სანამ შეგვიძლია. Go away from my garden. ჩემი ბაღიდან წავიდე. So Telem took the bottle. ელმა იყო ბოთლი. He went outside of this garden, გამოვიდა ბაღიდან, deeper into the forest, დაიკარგა ტყეში and there was a big stone. და იპოვა ძალიან დიდი ქვა. And Telem smashed this expensive bottle over the ეს stone. ზოირად ღირებული ბოთლი შემოანარცხა ქვას. So expensive liquid all came to the ground. და ეს ზოირად ღირებული სიცხე დაიღვარა ქვაზე. Telem didn't know what else he can give to this girl. ელმა არ იცოდა რა ძვირფასი საჩუქარი კიდევ შეიძლება გაეკეთებინა ამ გოგონას. There was nothing she needed from him. არაფერი არ იყო, რაც მას დასჭირდებოდა. There was nothing she wanted from him. არაფერი არ იყო, რაც გოგონას ბიჭისგან შეიძლება So აიღო. Telem thought it's better to die. ელმა იფიქრა, რომ ჯობია მოუკვდე. So he took out his dagger. და მან აიღო მისი ისარი, He placed it towards his stomach, მისი ხანჯალი და მოათავსა მუცელთან. and he was waiting to make this final strike which ends this stupid love. და ელოდებოდა საბოლოო დაერთმას, რომ დაესრულებინა ეს სულელური სიყვარული. But the dagger was very well polished. მაგრამ აი ეს ხანჯალი იყო კარგად გაბრიალებული. It was like a mirror. იყო როგორც სარკე. So Telem was holding the dagger here. და ტელემის ეჭირა მუცელთან ეს ხანჯალი He looked into the polished dagger, და გაბრიალებული ზედაპირზე დაიხედა and he saw something which was above his head. და დაინახა რაღაცა, რაც მის თავზე იყო. Something which caught his attention. რაღაცა, რაც მიუხრა მისი ყურადღება. And Telem immediately put the dagger away. და ტელემმა იმ წამსვე დადო ქვემოთ ძირს ეს ხანჯალი. This what he saw ეს იყო ის, რაც მან დაინახა. was a white dove. ეს იყო თეთრი მტერი. The white dove came flying from the sky. თეთრი მტერი მოფრინდა ზეციდან. It landed on a branch. დაეშვა ტოტზე. The dove placed his wings comfortably behind his back. და მტერმა მოათავსა თავისი ფრთები ზურგზე. And the dove started singing და მტერმა დაიწყო სიმღერა for his beloved. მისი საყვარელი ადამიანებისთვის. Ooh, 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 ooh. And suddenly, და უცბად Telem saw another dove, ელმა დაინახა სხვა მტრედიც. a smaller dove, უფრო პატარა მტრედი, which came flying from another direction. რომელიც მოფრინდა სხვა მიმართულებიდან. The second dove sat on the same branch, მეორე მტრედი იგივე ტოტზე. and two doves და ორი მტრედი started singing together. ორმა მტრედმა ერთად დაიწყო სიმღერა. I can do it forever. შემიძლია თვით სპორტო გავაკეთო. This is such a beautiful love song. ეს არის მშვენიერი სიყვარული სიმღერა. And then Telem saw that two doves came a little bit closer და ტელმა დაინახა, რომ ორი მტრედი მოვიდა უფრო ახლოს. and a little bit closer. და უფრო ახლოს And finally they were sitting together so that their wings were touching each other. და საბოლოოდ ისინი ისხდნენ ერთად და მათ ფრთები ერთმანეთს ეხებოდა. They were both looking into the same direction და ისინი ხედავდნენ ერთი და იგივე მიმართულებით. and they were singing the same song. და ისინი მხაროდნენ იგივე სიმღერას.
So now Telem understood what he should do. აი ეხლა ტელმა გაიგო რა იყო საჭირო. He went back to the stone wall. ის მივიდა ისევ იგივე ქვესთან, Through the fragrant door გაიარა ის ხის კარი, into this beautiful garden. შევიდა ლამაზეს ბაღში And there he saw this beautiful girl. და დაინახა ეს მშვენიერი გოგონა. She was sitting by the river, ის იჯდა მდინარესთან. her feet in cold water. მისი ფეხის წერფები იყო მდინარეში, წყალში, ცივ წყალში. And Telem came closer და ტელემ მივიდა ახლოს. and said, Hi, გამარჯობა. can I sit here with you? შეიძლება შენთან შენს გვერდით დავიხდე. I want to talk to you. უბრალოდ მინდა რომ გელაპარაკო. I want to listen to you. უბრალოდ მინდა რომ მომისმინო. I thought maybe we can share some, conversation. არ ვიცი, შეიძლება ჩვენ უბრალოდ ვისაუბროთ და გქონდეს დიალოგი. Maybe we have something in common, get to know each other. უბრალოდ გავაცნოთ ერთმანეთს, შეიძლება ჩვენ ბევრი ამ გვაქვს საერთო. Can I just sit with you here? შეიძლება რომ უბრალოდ დავუჯდე შენს გვერდით. And this beautiful girl, და ამ მშვენიერმა გოგონამ she looked at Telem. შეხედა ტელემს. She opened her red lips მან გაცდა მის წითელი ტუჩები and she said, და მან თქვა, in the most beautiful voice, ყველაზე მშვენიერი ხმით. well, yes, sit down. კი, შეგიძლიათ დაჯექი. There is enough space for both of us. საკმარის ადგილია ორივესთვის. And Telem immediately sat down. ტელემ რა თქმა უნდა დაუყოვნებლივ დაჯდა მის გვერდით. He also placed his feet into the water. და ასევე ჩაყო მისი წერფები წყალში And they sat there და მან თქვა. and they were talking. და ისინი საუბრობდნენ, And they were talking. ისინი საუბრობდნენ, And they were talking. ისინი საუბრობდნენ. Sometimes they were in silence, ხანდახან ისინი იყვნენ სიჩუმეში. but this was beautiful silence. მაგრამ ეს იყო მშვენიერესი სიჩუმე. And they didn't talk about doves, და ისინი საერთოდ არ ლაპარაკობდნენ მტრედებზე nor about arrows. და არც ისრებზე, They were not talking about gold. არც მტრედზე They were not talking about amber. და არც ძვირადღირებულ. They were talking about everything else that surrounded them in this beautiful world. ისინი უბრალოდ ლაპარაკობდნენ იმ ძვირფას რაღაცებზე, რაც მათ გარშემო იყო. And while they were sitting there, და მანამ სანამ ტელემი გიჯდა, the small green dragonflies პატარა მწვანე ნემსიკლაპიები were circling the air წრეს არტყავდნენ ზეცას above them. ჰაერში მათ ზემოთ. Sometimes we think that we need to give presents, we need to do something for them. ხანდახან ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ ვინმე ძვირადღირებული საჩუქარი უნდა ვაჩუქოთ. But it turns out მაგრამ აღმოჩნდება ხოლმე, რომ that the most precious gift that we can give each other ყველაზე ძვირფასი საჩუქარი, რაც ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთს მივცეთ, is the gift of being together. ეს არის საჩუქარი ერთად ყოფნისა. Being together for each other. ვიყოთ ერთად ერთმანეთისთვის, Listen to each other. მოусმინოთ ერთმანეთს, Sometimes being silent together. ხანდახან სიჩუმეშიც ვიყოთ ოღონდ ერთად. This is the most expensive gift და ეს არის ყველაზე ძვირადღირებული საჩუქარი, we can give someone. რომელიც ჩვენ შეგვიძლია ვინმეს გავიზიაროთ.
comes from another Baltic state which is called Lithuania. ის ინსტრუმენტი არ მომდინარეობს ესტონეთიდან, მაგრამ It's like a great grandfather for clarinet. მაგრამ მოდის ერთ-ერთი ბალტიის ქვეყნა, რომელსაც ლიეტუვა ქვია, ეს არის დიდი ბაბუა კლარნეტისა. And there is one master who can make these instruments. არის ერთი ოსტატი, რომელსაც ამ ინსტრუმენტის დამზადება შეუძლია. And when I went to this master, რაც მე მივედი ამ მასტერთან. I received my instrument. მივიდა ჩემი ინსტრუმენტი. I looked at how beautiful it was. შევხედე რა ლამაზი იყო ის. And then I saw a horn here. და დავინახე აქ კავშირი. And then I asked him, whose horn is it? და ვკითხე რა ვისი რქა არის ეს. And the master looked at me. და ოსტატმა შევხედა. And asked, how many horns do you see? და ვკითხე რამდენ რქას ხედავ აქ. I said, one. ერთი. He said, of course, this is a horn of a unicorn. So not only he knew old legends and stories, but he also had a good sense of humor. And the piece that I played, it was an Estonian spiritual hymn. From around 14th century. And the name of it is Minu Sudarka Üles, or My Heart, Please Wake Up. And now you also know this dove song. You can practice it at home with your beloved one. Believe me, if there is a quarrel or some argument, this song always works. Just start, making this sound. All family dramas, all arguments, they will vanish. This really works. And all right, for the very last piece, I will tell you one last story. It's a very short story, but I really love it. And this is, this is a very peculiar story. Let's just go improvise. It's a different story that I didn't tell that I'm going to tell it, but I always try to, sense the audience. I can never tell which stories I'm going to tell in advance. Because I always try to feel what is important. So there was a king. And once, when the king was sleeping, he heard voices. People were running around his castle, screaming at the top of their voices, Giant! Giant! Giant is standing in the gates of our city. He doesn't let anybody out. He doesn't let anybody in. What we shall do? We're going to die. So the king, he woke up. He slowly put his crown. He put his gown. The king's gown. And he went outside to the people. And he asked, how many giants are there? People say, there's one, but he's terrible, he's big, and he has this terrible sword in his hand. And he's making these big circles around his head. We are afraid. So the king said, do you know how many giants I already had to fight? How many giants and monsters I already had to fight in my life? There is only one giant. Even my bravest warrior can fight him.
მამაც მეომარსაც კი შეუძლია დამარცხოს. And there came a brave knight, a brave warrior. და იმ ღამეს მოვიდა ყველაზე მამაცი მებრძოლი. Do we have here any brave warriors who'd like to come here? ყავს ვინმე მებრძოლი მამაცი რომელიც აქ გამოვა? Any people? Yes, please come. Daniel. Yes, you want? Yes, please do come. And there came a brave warrior. და მოვიდა მამაცი. What is your name? Uta. The warrior Uta. Let's give him an applause. And Uta was really brave. და მართლა მამაცი იყო. And he was strong. და იყო ძლიერი. Can you show how strong you are? Can you do like you? Check that like this. Yeah, go check. You know, he's so strong that his muscles have muscles. იცით რა ის იმდენად ძლიერი რომ ის კონცეფციაც კი კონცეფცია. So the king said, my dear Uta, და მეფე თქვა ჩემ დოქტოროდა. you know the task? იცით დავალება. There is a giant standing in the in our garden, in the gate of our town. აი აქ მონსტრები დაგდამდები ყავს. You have to go and kill him. უნდა წახვიდე და მოკლოდე. Can you do it? Yeah, why not? Said the warrior. And warrior Uta, he mounted his horse. და ის მოვიდა მის ცხენს. Yes, he mounted his horse გააჭანა მისი ცხენი and he rode through the city. და ის მიაჭინებდა ცხენს. He arrived to the gate. ის დაბრუნდა ჭიშკართან. He jumped off the horse გადმოხდა ცხენიდან and he went outside of the gate. და გავიდა კარიბჭის მხრიდან. And there was this giant. He was gigantic. And the giant was so big that his head was higher than any house. და ის მონსტრი ვადრად დიდი რომ ის თავის კი იყო იმასთან მაგლა ვიდრე ის მიერი შენობა იმ ქალაქში. The giant was so big that Uta had to look up ისეთი დიდი რომ and higher. And higher. Don't worry, I'll catch you if you fall. Higher. That was how this big giant was. ურცხული. And the giant has a sword. და გიგანტს ჰქონდა ხმალში. And the giant was making huge circles around his head. და აკეთებდა უზარმაზარ წრებს თავის ნაირად. And although warrior Uta was brave and strong, და მიუხედავად იმისა, რომ მეომარი იყო მამაცი და ძლიერი, he felt this little fear in his heart. მას ცოტაოდენი შიში შეიპარა. Because being afraid is normal. რადგან ეშინოდეს არის Even that strong and brave warriors can feel fear. აი მამაც და ძლიერ მეომრებსაც კი შეიძლება შეეპაროთ შიში. His knees started to shake. და მის გამოხლება დაიწყო. His hands started to shake. ხელებაც დაიწყო. And Uta thought, და უდა მიფიქრა. sometimes it's good to go and fight the giant, ხანდახან მეთესია წახვიდე და იბრძოლო გიგანტს. but sometimes it's better to ask for help. მაგრამ ხანდახან აუცილებელი ითხოვს ხმარება. Because even brave and strong warriors need help sometimes. რადგან ხანდახან მამაც და ძლიერ მეომრებსაც ჭირდებათ დახმარება. So Uta went back to the king. უდა წავიდა უკან მეფესთან. Thank you so much, Uta. You can sit down and let's give him a big applause. He is very brave because I should tell you that standing here is more fearful than being there. He's more უნდა frightened. გითხრათ ეს მანდლ მამაცემ რა იქ რომ პროცესი შევიდა იქ ჩდომა. So warrior Uta came to the king. და მეომარი უდა მოვიდა მეფესთან. He was asking, sorry, my king. და ის თხოვდა მეფეს ბოდიში ჩემო მეფე. The giant is too big. ეს გიგანტი მართლა ძალიან დიდია. The giant is too angry. და ძალიან გაბრაზებული. I couldn't fight him alone. მე მართლა შემეძლო მას მარტო შევბრძოლებოდი. Give me all your warriors. ხო მომეცი ყველა შენი მეომარი. We go together. წავალთ ერთად. And king said, well, all right. და მეფე თქვა კი ბატონო. And soon all the warriors were moving to
towards the gate. And let's become the warriors now. We can all sit on our horses. So you are sitting. You can hold your horse in front of you. What color is your horse? Imagine the color of your horse, and now we are moving towards the gate. We arrived to the gate. We, the warriors, jumped from our horses. We went outside of the gate. We saw the giant. The giant grew even bigger. Now his head was somewhere behind the clouds. The giant was holding a sword, making big circles. Whoosh, whoosh. All warriors looked up. Let's look up. It's a good exercise for your neck, you know. Even higher. Even higher. Let's exercise. Thank you. And the warriors felt fear. Fear was living in their hearts. Fear paralyzed their bodies. You see, fear was cold. And the warriors, they ran back to the king. They all kneeled in front of the king, begging pardon and sorry. Sorry, king, we were too afraid. The giant is too big. The giant is too angry. We can never fight him. We are going to die. And now the king, for a moment, he became thoughtful. His best warrior couldn't fight the giant. All his warriors could not fight the giant. What should he do? So the king, he slowly took off his gown and he put metal armor on him. He took off his crown and he put on a heavy helmet. He knew that he is the only hope. If not the king, then who else will fight for his people? So the king mounted his horse. Which color was the king's horse? White. White. Yes, thank you. And the king slowly rode through the city to the gates. He jumped off his horse. He went out of the gates. He saw the giant. But the giant grew even bigger. Now he was so big that his head was somewhere far, far in the cosmos. And he was steering stars with his sword. Stars. And king felt fear. Cold fear in his heart. He felt so big fear. He never felt that fearful before. But then the king did something different. The king made just one tiny step.
towards the giant. გიგანტის He had to breathe, calm down, get over his fear. And the king made another tiny little step. Towards the giant. His knees were shaking. His hands were shaking. But king continued making small steps. Another step towards the giant. Small step. After a small step. Small step towards his goal. And then there came the moment when king came so close to the giant that king could touch him. But a strange thing happened. The closer the king came to the giant, the smaller the giant became. So when king came to the giant so close, the giant was just as small as a parrot. So the king took this tiny little giant into his palm. And the giant still had a sword. A tiny sword, which was still going above his head. And the king looked at this tiny giant and asked him, "Who are you?" And this tiny giant said, "I am fear." Ah, said the king. Now I understand why you were growing bigger when my warriors were running away from you. Now I understand why you were growing smaller when I had enough courage to come closer to you. And to look into your eyes. And the small giant, the fear, asked the king, "So, what do you want me to do now? Do you want me to disappear?" No, said the king. I need you. I need you to be careful so that I don't jump off a tall tree, knowing that I will damage my legs. I need you not to touch a hot pan, knowing that I can burn my fingers. I need you not to do stupid things. And to measure my strength. I need you, said the king. But now, said the king, let's now make an agreement that I will be the master and you will be my servant. And the king took his little fear with him. And he went back to his castle as a winner. Thank you. Thank you so much. I'm going to finish with
one last tune with this bagpipe. ძალიან დიდი მადლობა. მან ყველაფერს დავასრულებთ ერთი მელოდიით. And this is a very old traditional instrument. ეს არის ძველი ტრადიციული ინსტრუმენტი And it's a very victorious instrument. და ისეთი გამარჯვების აღსანიშნავი ინსტრუმენტია. It's very loud. ძალიან ხმამაღალია. My dog is loud. Right. Thank you so much. And this last piece, I want to dedicate it that I just played. ძალიან დიდი მადლობა და ეს ბოლოს წარვაბები და მიმეცნო. To your beautiful land, თქვენი მშვენიერი მიწისთვის, to the free land of Georgia, თავისუფალ მისთვის საქართველოსი, to the brave people like you are, მამაც ხალხისთვის როგორც თქვენ ხართ. people who know the importance of being together, ხალხისთვის რომელმაც იცის მნიშვნელობა ერთად ყოფნისა, people believing in miracles. ხალხს რომელსაც სჯერა სასწაულების. From Estonia, with love.